Hydrogen spectrum. Very important. Hydrogen spectrum. What is mean hydrogen spectrum? What is mean spectrum first? Anyone? Nuren? Spectrum mean systematic arrangement of colors or wavelength or frequency or energy is nothing but spectrum. For example, best example, WebGR. WebGR is a spectrum because here violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. These colors are arranged in a systematic manner. So WebGR is a spectrum. And here where violet energy is high, red energy less. And here violet wavelength is less, but red wavelength is small. Mean higher energy to lower energy, or lower wavelength to higher wavelength, higher to lower or lower to higher. That is a systematic arrangement, either increasing or decreasing order of energies or frequencies or frequency or wavelengths or colors is nothing but spectrum. Is a spectrum. So spectrums are two types: absorption spectrum and emission spectrum. Spectrums are two types. One is absorption spectrum, another one is a emission spectrum. Sir, what is mean absorption spectrum? What is mean emission spectrum? Mean, for example, it is a source of light. The source of light. From this source, light energy released. Here, any particle is there. Any particle. 1 minute, Nana. Here, light source releasing the light energy. This light energy, if it falls on the any material, for example, here pen is there. Imagine pen is present. So whenever this light energy falls on the particular material, some amount of light energy is absorbed. Absorbed. That is depending on absorption of light, depending on the nature of the material. If this material absorb more light, mean more amount of absorption takes place. If material absorb less amount of the light, mean less amount of energy is absorbed. 1 minute, man. Sorry for the disturbance. So some amount of energy is absorbed. Remaining energy is transmitted. Remaining energy transmitted. This transmitted light, if it is passed into the prism, you know what is the nature of prism mean? Single light split into several lines, or single light is split into several colors. Several colors. So this transmitted light split into several lines or several colors. These are producing spectrum. These are producing spectrum. So spectrum produced due to the absorption of light. Spectrum obtained due to the absorption of light. That spectrum is nothing but absorption spectrum. ఏమైంది నాన్న? ఏదో లైట్ సోర్స్ నుండి మనకు లైట్ ఎనర్జీ వచ్చింది. ఒక మెటీరియల్లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ జరిగింది. రిమైనింగ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ ఏమైంది? ప్రిజం నుండి పాస్ చేసేది. ప్రిజం నుండి పాస్ చేసినప్పుడు ఆ లైట్ అనేది సింగిల్ లైట్ అనేది సెవరల్ కలర్స్ లాగా. దీన్ని ప్రాసెస్ ఏమంటారు? డిస్పర్షన్ అంటారు. ఏమంటారన్నా? డిస్పర్షన్ అంటారు. ఇలా స్ప్లిట్ కావడం వల్ల మనకి ఏమొచ్చింది? స్పెక్ట్రమ్ వచ్చింది. స్పెక్ట్రమ్ అని ఎందుకు అన్నాం?
ఇందులో వచ్చిన లైన్స్ కానీ కలర్స్ కానీ వేవ్లెంగ్త్స్ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కానీ ఎనర్జీ కానీ సిస్టమేటిక్గా అరేంజ్ అయింది. సిస్టమేటిక్గా అరేంజ్ అయింది. అందుకే స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది. స్పెక్ట్రమ్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటిది? అబ్జార్ప్షన్. అందుకే దీన్ని అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ లో మనకి ఎట్లుంటాయి నాన్న, ఈ కలర్స్ కానీ లైన్స్ కానీ డార్క్ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఆల్రెడీ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎట్లుండాలి? బ్రైట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు మనం డార్క్ లైన్స్ చూడగలుగుతాం. ది స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. మరి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్? Emission spectrum mean, for example, here one X material is there. Okay, better to take helium gas, okay, or argon gas. Better to argon gas. If it is providing energy, either heat energy or light energy, whatever, if you providing some amount of energy to this helium gas molecule, you know what happened? This helium atom containing so many energy levels, so many energy levels. Okay, before supplying the heat energy or light energy, electron present in ground state. Electron is present in ground state. After supplying heat energy, electric energy, these electrons are absorbing the either heat energy or light energy. Better to take light energy because our concept is electromagnetic radiation. So if you observe that this electron is absorb the light energy, definitely this electron gets some energy. Due to that energy, it's go to the higher energy level. So which level? That is depending on which higher level, higher fifth or seventh or eighth or first or second or third or fourth. That is depending on the amount of energy is absorbed by the electron. If more amount of energy is absorbed, definitely it leads to very higher energy level. If you observe the very less amount of energy, definitely it leads to the lower energy levels. But whenever electron reach to the higher energy level, electron is unstable. Higher energy levels are always unstable. Whenever electron is unstable, again come back to the ground state. For grounds to excited state or higher energy level, energy is absorbed. But you know what happens? If electron falls from higher energy level to lower energy, you know what happens? Energy is released. Released in the form of light. This process is nothing but emission. This process is nothing but emission. What does mean emission? Electrons, not only electrons, any particle from higher energy to lower energy, if it is fall, in this process, if light energy is released or energy is released, the process is nothing but emission. So here light is released. Which light? Emission light is released. If this emission light is passed into the prism, so what is the nature of prism? Split into several lines. Single line split into several lines or several colors. So here also spectrum is obtained. Spectrum is obtained due to the what, Nana? Emission. Due to the emission. That's why this spectrum is a emission spectrum. This spectrum is emission spectrum. So spectrum means systematic arrangement of colors or wavelengths or energies. Two types: absorption, emission. Here what happened? Here lines are bright lines because energy releasing here. Here energy releasing. In absorption spectrum, energy is absorbed. Here bright line. Bright line చూడాలంటే ఏముండాలి? Dark background ఉండాలి. This is about the spectrum. But hydrogen spectrum is a absorption spectrum or emission spectrum. Our main concept is hydrogen spectrum. So hydrogen spectrum is a emission spectrum. Which is spectrum? Emission spectrum. Up to here, any doubt? Lucky. So hydrogen spectrum is a emission spectrum. Emission spectrum. Okay. Emission spectrum. In this emission spectrum, you know what happened? First, you draw the energy lines. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Energy level N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. These are better to take in the place of N. You take E1, E2, E3,
E4, E5, E6, E7. These are the energy levels. Here electron is there. So here what happened due to the absorption of light energy, these electrons are excited. So whenever electrons are excited, we know it's raised to the higher energy level. In higher energy level unstable, they are come back to the ground state. That is process is nothing but emission, and the spectrum is emission spectrum. But here one important concept: if imagine if electron falls from any higher energy level to any higher energy level, not only 600, any higher energy level to first energy level. Either directly these really electron falls either directly falls from higher to first, or next 6 to first, or 5 to first, or 4 to first, or 3 to first, and 2 to first. So these are producing series of lines. This in this series of lines, N1 is first, N2 is a infinity, anything maybe 7 or 8. But ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో 7 తీసుకుంటుంది. సో N2 is a 7 అవుతుంది, 6 అవుతుంది, 5 అవుతుంది, 4 అవుతుంది, 3 అవుతుంది, 2 అవుతుంది. N1 is a lower energy, N2 is a higher energy. So higher energies are these are higher energies. So electron fall from higher to first energy level. సో ఇక్కడ వచ్చిన సిరీస్ ని స్పెక్ట్రమ్ ని ఈ సిరీస్ ని మనం ఏమంటామంటే లైమన్ సిరీస్ అంటే ఏమంటాం లైమన్ సిరీస్. విచ్ సిరీస్? లైమన్. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. లైమన్ సిరీస్. లైమన్ సిరీస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మరి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ఎనర్జీ రిలీజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ అని కదా. మరి లైట్ లో ఏ లైట్? యూవి లైట్ రిలీజ్ అవుతుంది. యూవి లైట్ మీన్ అల్ట్రా వైలెట్ లైట్ రిలీజ్ అవుతుంది. But ultraviolet light మనం చూడలేము. Okay, this is one series, and one more series also possible in the hydrogen spectrum. If electrons falls from higher energy level to only second energy level, this series is nothing but Balmer series. ఏమనాలనా? Balmer series. Balmer series. Here N1 value 2. అంటే లోవర్ ఎనర్జీ ఏంటి బాల్మర్ సిరీస్ కి 2. మరి హైయర్ ఎనర్జీ ఏంటి ఏదైనా 3 కావచ్చు. దీనికి హైయర్ ఎనర్జీ ఏంటిది 3, 4, 5, 6, 7. అంటే మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో 7 ఉన్నాయి కాబట్టి 7 ఉంటుంది. ఏదైనా కావచ్చు, ఇన్ఫినిటీ కూడా కావచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఆర్ బాల్మర్ సిరీస్. మరి బాల్మర్ సిరీస్ లో ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫాల్ ఫ్రమ్ హైయర్ టు లోవర్, ఈ సిరీస్ లో కూడా లైట్ ఎనర్జీ, ఇది కూడా ఎమిషన్స్ ప్రాసెస్. ఇందులో కూడా లైట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్. మరి ఏ ఎనర్జీ అంటే లైట్ ఎనర్జీ అంటే ఒకటే లైట్ ఉంటుంది కదా, చాలా ఉంటుంది కదా. విజిబుల్ రీజియన్ లైట్ రిలీజ్ అవుతుంది. విజిబుల్ రీజియన్ లైట్ ఈస్ రిలీజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ. వాట్ ఇస్ ద వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ? ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫాల్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్. వాట్ ఇస్ ద సిరీస్ నానా? Lyman, Balmer. Next one is a Paschen. Here, what is the N1 value? 3. What is the N2 value? 4, 5, 6, 7. మరి ఇక్కడ కూడా మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ రీజియన్ కావాలి కదా. నియర్ ఐఆర్, నియర్ ఐఆర్. ఐఆర్ మీన్ ఇన్ఫ్రారెడ్, ఐఆర్ మీన్ ఇన్ఫ్రారెడ్. సో in hydrogen spectrum, total how many series possible? Mean 5. One is Lyman, second one is a Balmer, third one is a Paschen. Lyman series releasing UV rays, Balmer series releasing visible region, near Paschen series releasing near IR radiation. Next possibility, next one is higher energy level to 4th. 1 minute. Higher energy to 4. What is the series now here? Lyman, Balmer, Paschen. Next bracket. Next one is a bracket. So here N1 value is a 4. Lower energy value is a 4. Higher energy value is 5, 6, 7.
Here releasing radiation, light radiation, IR or middle IR, infrared. Next, last one is a Lyman, Balmer, Passion, bracket. Next, fun series. Last one is a fun series. Here, N1 value is a 5. N2 is a N2 is 6 or 7. So last series name is a fun series. Fun series. Region is far IR region. Far IR region. These are 5 series. 5 series we are observed in the hydrogen spectrum or hydrogen emission spectrum. Lyman, Balmer, Passion, bracket, fun. These are having different radiations. UV, visible, near IR, IR, far IR. Okay. In every series, this is a first line. First line is called as a alpha line. First line emanalana. First line is alpha line. Second line beta, gamma. Next delta. Remaining line ni infinity line antaru. Remaining line infinity lines. Here also in Balmer series, first line is a alpha line. అడుగుతుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాషన్ సిరీస్ లో ఆల్ఫా లైన్ ఏది అని అడుగుతాడు. ఏం చెప్తావు లక్కీ? ప్యాషన్ సిరీస్ లో ఆల్ఫా లైన్ అంటే ఏం చెప్తావు? లక్కీ సార్ ప్యాషన్ సిరీస్ ఆల్ఫా లైన్. యశ్వంత్ దీక్షిత Sir, ప్యాషన్ సిరీస్ ఆల్ఫా లైన్. నురేన్ E3 to E4 ఎందుకంటే ఫస్ట్ లైన్ ఇదే కదా ఆల్ఫా లైన్. అంటే ఆల్ఫా బీటా గామా ఓన్లీ లైమన్ సిరీస్కి ఉంది, ప్రతి సిరీస్కి ఉంటుంది. ఆ సిరీస్లో ఉన్న ఫస్ట్ లైన్ ఏమనాలి? ఆల్ఫా లైన్. అడుగుతుంటాడు అప్పుడప్పుడు. బ్రాకెట్ సిరీస్ బీటా లైన్ అంటే ఏంటిది? బ్రాకెట్ సిరీస్లో బీటా లైన్ అంటే ఏంటిది? E4 to E5 అంటే మనకు E4 to E5 సారీ E4 to E6 అంటే N1 వాల్యూ ఏమనాలి? 4 అనాలి. N2 వాల్యూ ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇట్లా మీకు చూడడం రావాలి. ఆల్ఫా, ఇయర్ బీటా, గామా, డెల్టా, ఇన్ఫినిటీ. ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టా, ఆల్ఫా, బీటా, గామా, ఆల్ఫా, బీటా. ఇంకా లైన్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే మనం తీసుకున్న ఈ 7 వరకే తీసుకున్నాం. ఓకే, అయిపోయింది. This is how to identify the alpha, beta, gamma, delta also completed, and series of lines completed, and types of radiations completed. How to find out N1 value, N2 values also completed. Next, I want maximum number of lines. For example, 8th అనే ఆర్బిట్ నుండి 8th ఎనర్జీ లెవెల్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ ఫాల్ అవుతుంది. లేదా డైరెక్ట్లీ ఫాల్ ఆర్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాల్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లీ ఫాల్ లేకపోతే డైరెక్ట్లీ ఫాల్ అంటే ఏంటిది? 8 to 1. స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే ఏంటిది? 8 నుండి 7కి వస్తుంది, 7 నుండి 6కి వస్తుంది, 6 నుండి 5కి వస్తుంది, 5 నుండి 4కి వస్తుంది, 4 నుండి 3కి వస్తుంది, 3 నుండి 2కి వస్తుంది, 2 నుండి 1కి వస్తుంది. లేదా డైరెక్ట్గా ఫాల్ కావచ్చు, స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాల్ కావచ్చు. మరి ఇట్లా పడ్డప్పుడు ఎన్ని లైన్స్ వస్తాయి అంటే మనం ఎవ్రీ టైం క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం ఇబ్బంది. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇబ్బంది. అట్లాంటప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? మీన్ n into n-1/2. అంటే నాకు 8th ఆర్బిట్ నుండి 8th ఎనర్జీ లెవెల్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ కింద పడ్డప్పుడు ఫాల్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్. I want maximum number of lines. Mean no need to count the all lines. Simply you follow this formula. Here n is a higher energy orbit number, higher energy level 8. 8 minus 1, 7/2. 8 7s are 56/2.
28 lines form అవుతుంది. How many lines are possible? 28 lines. No need to calculate the, for example, one more. If it is a fifth orbit నుండి following. How many lines, man? 5 into 5 minus 1, 4 by 2. 20 by 2, 10 lines. సార్ మరి 10 lines ఎట్లా వచ్చినా ఒకసారి క్యాల్కులేషన్ చేద్దాం, ఓకేనా? రికార్డింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ ఇస్ ఐరన్ ఎనర్జీ. ఓకే, 1 2 3 4 5. మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారు ఏమన్నా? కింద నుండి పైకి పోయిన కొద్దీ ఎనర్జీ గ్యాప్ తగ్గిస్తుంది. 1 2 3 4 5 వీటి మధ్య గ్యాప్ తగ్గిస్తుంది. ఎప్పుడైనా ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న? గ్యాప్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు how many lines, maximum number of lines? 10 అన్నాం. మరి 10 అంటే ఎట్లా? 10 ఎట్లా వస్తాయి? 5 to 1 పాసిబిలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటి నాన్న? 4 to 1, 3 to 1, నెక్స్ట్ 2 to 1. ఎన్ని లైన్స్ అయిపోయినాయి నాన్న? 5 4 3 2 4 లైన్స్ అయిపోయింది. ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటంటే 5 to 4, నెక్స్ట్ 5 to 3, 5 to 2, నెక్స్ట్ how many? 4 here 3, 7 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటిది? 4 to 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1. Here 4, 8. సార్ 5 to 1 డ్రా చేయలేమా సార్? 5 to 1 రాయలేదా? చేశాను కదా 5 to 1. ఇంకొక 2 lines మిస్ అయినాయి. Here 4. Next 5 to 3. No, 5 to 3 రాయాలి. Next 5 to 2. Okay. Here how many none? 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1. 4 lines. Next 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1. Here 4, 8 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటిది? 5 to 3, 5 to 2. Total how many lines? Here 4, 8, here 2. Total 10 lines. ఇట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా n into n minus 1/2 అంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th ఎనర్జీ లెవెల్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఫాల్స్. సో 10 minus 1 minus 9/2, 90/2. How many lines are possible? 45 lines are possible. This is a simple way you can easily find out the number of lines. Okay, next. Okay, మీరు చెప్పిన ఇప్పుడు రాసుకోవాలా? అవసరం లేదు, నేను దీనికి నోట్స్ ఇస్తా. డైరెక్ట్ మీకు ఫోటో తీసి పంపిస్తా. అవసరం లేదు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదండి. నో నీడ్. లేకుంటే మీరు పాయింట్స్ చెప్పినా కూడా మేము రాసుకుంటాం సార్. అవసరం లేదు నాన్న, క్లియర్గా ఉంది మనకు మెటీరియల్లో, అదే ఇచ్చేస్తారు. మీరు అది ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమైంది. ఓకేనా? Now listen. Okay, sir. Okay, sir. We understood how many lines are formed and how many lines are formed, series are formed, and types of radiations, types of series. We learn everything. Sir, I want this line energy, sir. Sir, I want this line frequency, sir. I want this line wave number, sir. How to find out, sir? These lines energies, these lines frequencies, these lines wave number. Main one important formula is there. So if you want frequency or wave number or indirectly energy and wavelength of any line in a hydrogen spectrum, here so many lines is there. If you want any line energy, if you want, one simple formula is there. If you want any line frequency or wave number,
best, very important equation is Rydberg equation. What is the equation, Anna? Rydberg equation. Very important. Chala important. Rydberg equation. Rydberg. By using this equation, we can easily identify the any line frequency or wavelength or wave number or energy. So what is the formula mean? Mu bar equal to 1 by lambda equal to R into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. So here mu bar is wave number. Mu bar is wave number. Lambda is wavelength. Wavelength. Okay. R is Rydberg constant. R is Rydberg constant. Constant. Sir, what is this constant value like Planck constant? This value is Rydberg constant value is R equal to 109,677. Some books low 678 and 7 centimeter inverse. Centimeter inverse. Okay, this value. Then ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు 1.09677 10⁻⁵. అంటే ఈ పాయింట్ ని మనం ఇటు జరిపితే ఏమైతుందన్నా ఈ 10⁵ పోతుంది సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. ఓకే, దీన్ని ఇంకా ఇంకో చాలా వాల్యూస్ రావచ్చు. అదే 1/r గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1/r అనేది కొన్ని సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. ఇఫ్ రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 1/r గా తీసుకుంటే అప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే 912 into 10⁻⁸ సెంటీమీటర్. సార్ నాకు ఆంగ్స్టంలో కావాలి సార్. ఆంగ్స్టంలో కావాలంటే 912 ఆంగ్స్టమ్స్. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్. సెంటీమీటర్స్ ఇదే, దీన్ని పవర్స్ లో కావాలంటే ఇట్లా. నెక్స్ట్ సెంటీమీటర్. ఓకే, సెంటీమీటర్ కానీ ఎప్పుడు ఇది 1/r ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఫైండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. సెంటీమీటర్లో కావాలన్నప్పుడు ఇట్లా, ఆంగ్స్టంలో కావాలన్నప్పుడు ఇట్లా తీసుకోవాలి. సో బై యూజింగ్ ఇక్కడ N1 అంటే ఏంటిది? N1 మీన్ లోవర్ ఎనర్జీ. లోవర్ ఎనర్జీ. N2 mean higher energy. N2 mean higher energy. By using this formula, we can easily find out the wave number or frequency or energy or wavelength of the any line. దీన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే ఎవరు చెప్తారో, దీనికి ఫార్ములా ఎవరు చెప్తారో నేను చూస్తాను. When I want wave number of gamma line of bracket series. చెప్పండి, gamma line of bracket. I want wave number of gamma line of bracket series. ఏం చేయాలి, నేను ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్పండి. నురేన్, When mu bar is equals mu bar equal to 1 by lambda is equals to r into 1 by e force n4 sir, n4 square. ఓకే, ఫస్ట్ ఫార్ములా n1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 by n2. ఓకే, మనకి n1 ఏంటిది నాన్న? n1 ఏంటిది? n4 sir. n4 n1 4. n2 ఏంటిది నాన్న? n7 sir. ఏమన్నా గామా లైన్ అన్న? గామా లైన్ అంటే ఎంత? 12. 8 sir. కాదు నాన్న, ఇదో n1 4. ఆల్ఫా లైన్కి ఏమైంది? 5 అయింది. బీటా లైన్కి ఏమైంది? 6 అయింది. గామా లైన్కి ఏమైంది? 7 అయింది. దీనికి లాజిక్ చెప్తాం, మీకు నేర్పిస్తాం. 7 అయింది. సార్ N1 అంటే లోవర్ ఆర్డర్ కదా సార్? లోవర్ ఎనర్జీ అంటే బ్రాకెట్ సిరీస్ యొక్క లోవర్ ఎనర్జీ ఎంత? 4. సింపుల్ గా మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైమన్ సిరీస్, ఫస్ట్ ఈ లాజిక్ నేర్చుకోండి. లైమన్ సిరీస్ N1 వాల్యూ ఎంత? N1 లో గుర్తుపెట్టుకోండి 1. బాల్మర్ సిరీస్ N1 వాల్యూ ఎంత నాన్న? 2. అంటే లోవర్ ఎనర్జీ 2. ఓకే, నెక్స్ట్
ఫ్యాషన్ సిరీస్ N1 వాల్యూ ఏమవుతుంది 3 అవుతుంది. బ్రాకెట్ సిరీస్ N1 వాల్యూ ఏమవుతుంది 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫండ్ సిరీస్ N1 వాల్యూ ఏమవుతుంది 5 అవుతుంది. మనకు ఆల్ఫా లైన్ కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే N1 + 1 రాసుకోవాలి. అంటే లైమన్ సిరీస్ కి ఆల్ఫా లైన్ అంటే ఎంత నాన్న N1 + 1 అంటే 2, అంటే N2 వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటావు 2 తీసుకుంటావు. నెక్స్ట్ N2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదే నీకు బాల్మర్ సిరీస్ లో ఆల్ఫా లైన్ కావాలి అంటే N1 కి +1 యాడ్ చేయాలి 3, అంటే N2 = 3, అంటే 2 నుండి 3 అయితే ఏమవుతుంది ఆల్ఫా లైన్. ఏం లేదు, మీకు ఆల్ఫా లైన్ అన్నప్పుడు ఆ సిరీస్ యొక్క N1 వాల్యూకి +1 యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు బీటా కన్నప్పుడు 2 సార్, ఆ బీటా అన్నప్పుడు 2 యాడ్ చేయాలి, గామా అన్నప్పుడు 3, డెల్టా అన్నప్పుడు 4. ఇక్కడ మనకు బ్రాకెట్ నేను ఏమన్నా గామా అన్న, ఆల్ఫా బీటా గామా అన్న. గామా అంటే మనకు N1 వాల్యూ 4 అని తెలుసు. గామాకి ఏం చేయాలి 3 యాడ్ చేయాలి, 4కి 3 యాడ్ చేస్తే మనకి N2 వస్తుంది. అంటే మొత్తం డయాగ్రామ్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు డ్రా ద కంప్లీట్ డయాగ్రామ్, సింపుల్. N1 లైన్ కి 1 యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఆల్ఫా లైన్ N2 వాల్యూ వస్తుంది. N1 వాల్యూకు 2 యాడ్ చేసుకుంటే అది ఏ సిరీస్ అయినా ఆ సిరీస్ని బట్టి మనకు N1 వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. 2 యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకో మనకు బీటా లైన్ వస్తుంది. బీటా లైన్ రావడం వల్ల మనం N2 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 3 యాడ్ చేసుకుంటే గామా, 4 యాడ్ చేసుకుంటే డెల్టా. ఇప్పుడు మనకి N1 వాల్యూ 4 వచ్చింది, N2 వాల్యూ 7 వచ్చింది. సో మ్యూ బార్ = 1/λ or 1/4² minus 1/7², 1/16, 1/49. LCM తీసుకుంటే అయిపోతుంది, మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. మళ్ళీ వచ్చిన ఆన్సర్ తోటి ఆర్కి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంది, ఆర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. మరి ఆన్సర్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇన్వర్స్లు ఉన్నాయా, సెంటీమీటర్లు ఉన్నాయా, యాంగ్స్ట్రామ్లు ఉన్నాయా, దాని బేస్గానే ఆర్ వాల్యూని కూడా తీసుకొని మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏం ఆన్సర్ వస్తుంది మ్యూ బార్ వస్తుంది. మ్యూ బార్ వస్తే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లాంబ్డా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా లాంబ్డా = 1/μ బార్. లాంబ్డా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మళ్ళీ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా μ = c/λ. మ్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనం ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా E = hμ. హెచ్ అనేది కాన్స్టెంట్. ఇట్లా ఒకదానితో ఒకటి రిలేషన్లో ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అర్థమైందన్న ఎనీ లైన్ ఇన్ ఎనీ సిరీస్ energy, frequency, wavelength, how to find out, mainly wave number, how to find out by using Rydberg equation. Very, 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 very important. Mu bar = 1/h/r into 1/n1² minus 1/n2². ఈ ఫార్ములా దేనికి ఓన్లీ హైడ్రోజన్స్కే పనిచేస్తుంది. ఎవరు చెప్పారు బోరు హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్కే పనిచేస్తుంది, మిగతా వాటికి పనిచేయదు. కానీ మిగతా ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే హీలియం ఉంది, హీలియం ప్లస్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, హీలియం ప్లస్లో కూడా 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, లిథియం +2లో కూడా 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న స్పీసెస్కి ఈ ఫార్ములా మనకి అప్లికబుల్ అవుతుంది. మరి హీలియం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది అంటే సేమ్ ఉండదు, చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేస్తామంటే మ్యూ బార్ = 1/λ. ఆర్ అనేది ఎప్పుడు ఓన్లీ హైడ్రోజన్ ఉన్నప్పుడే, కానీ హైడ్రోజన్ కాకుండా హీలియం లిథియం వచ్చినప్పుడు కేర్ఫుల్గా R × Z² వాడాలి. Z అంటే ఏంటి నాన్న అటామిక్ నెంబర్. హీలియం వచ్చినప్పుడు 2² యూజ్ చేయాలి, లిథియం వచ్చినప్పుడు 3² యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బెరీలియం వచ్చినప్పుడు 4² యూజ్ చేయాలి. ఇక సేమ్ మిగిలిన సేమ్ 1/n1² / 1/n2². ఒకటే Z² ఒకటే సేమ్ అదర్ దెన్ హైడ్రోజన్. ఫర్ హైడ్రోజన్ R ఓన్లీ. ఓకే, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1. అసలు ఈ ఫార్ములా అన్నిటికన్నా వేసుకోండి. హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1² అంటే ఏంటిది 1 అవుతుంది. అర్థమైందా. ఇది కాకుండా ఇది రాసుకోండి, అట్లయినా పర్లేదు. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1 కాబట్టి 1² అంటే 1 వస్తుంది. 1 × something దట్ ఓన్లీ, నో చేంజ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. అర్థమైందా నాన్న, చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఇక. సార్ అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్కటి ఉందా సార్? మరి మ్యాక్సిమం బోరు లిథియం బెరీలియం దాకానే అయిపోయింది, ఇక మిగతా వాటికి చెప్పాలి. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూడా హైడ్రోజన్ రిలేటెడ్ వస్తాయి, బెరీలియం వరకే చెప్పారు అంతే.
చెప్పిన 2-3 ఎలిమెంట్స్ లో హైడ్రోజన్ ఒక్కటే ఎక్కువ వాడతారు కదా సార్ మరి. ఎక్కువ హైడ్రోజన్ వాడతారు. ఈ ఆల్ఫా బీటా గాని వీటి చేసుకోవాలి. అర్థమైందా నీట్గా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఫోటో తీసి ఆ నోట్స్ ఫోటో తీసి పంపిస్తా. ఒక 10-15 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది, 1 minute క్లోజ్ అయిపోయింది. నేను పంపిస్తా. ఒక 15 మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత మీరు క్వాంటమ్. మెసేజ్ పెట్టండి సార్ మీరే ఎప్పుడు జాయిన్ కావాలో. సరేనండి, ఒక 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ మిగిలినది కంటిన్యూషన్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? నేను అంతలోపు డిన్నర్ చేసి మనం లంచ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? సరే. సో క్లాస్ స్టార్ట్ 12 o'clock.